Hari ini kita akan go over laboratory glassware, the equipment, the apparatus yang kita guna dalam makmal. You are recording. Okay, super. Okay, kita mula dulu. How to go full screen, never mind. Okay, so lab glassware. So this is a weighing balance. We use this weighing balance to perform any type of weight measurement. Kalau kita nak timbang berat sesuatu, kenapa dekat? Kalau kita nak timbang apa pun jua berat dalam makmal, this is what we use. Okay, so there are two different kinds, technical and analytical. Either one is fine. If you are measuring volume, okay, kalau kamu nak ukur isi padu, any volume of any solution, ataupun kalau kamu nak hold dulu, use this as macam jug lah, kamu letak air dalam kat rumah. So consider a beaker is like a jug. It's not really accurate untuk kamu buat any measurement, but this is what you use for you to place your liquid, your solution in. So you can tell the beaker, the capacity from the graduation line. So kat sini dia tulis kat situ 3000 milliliter. So this beaker can hold as much as 3000 milliliter. So next is stirring rod. So kalau if you have been into any chemistry lab, this is what you use to stir. Instead of spatula, instead of spoons, we use a stirring rod to mix our solution. So as you may have known, if you are if you are in a chemistry laboratory setting, kamu akan prepare solutions. Maksudnya kamu kena larutkan apa jua bahan yang kamu ada, contoh yang solid lah, okay, selalunya powder, pellet ke crystals, kamu akan larutkan dia dalam solvent, bahan pelarut. And most of the time bahan pelarut ni adalah air. Okay, so instead of using spatula, sudu, kita guna stirring rod untuk kacau, mix the solution. Test tubes, this you may have seen kalau kamu ambil chemistry, kimia dekat sekolah untuk SPM, ada syllabus, beberapa syllabus dalam kelas makmal sekolah, kita guna test tube untuk buat test. So test tubes we use for general chemical work. Usually it's made of glass and it's very resistant to heat, boleh tahan kepanasan. So kalau dekat sekolah, kita mungkin pernah buat test untuk eksperimen plating, penyaduran, electrolysis. Most of the time kalau dekat sekolah kita guna test tube. This is what we use to place the test tubes. Okay, the test tube dekat bawah dia melengkung, it's convex. So kita tak boleh nak letak dia, nak bagi dia stand on a bench. So diperlukan a support, and this is what we use to support our test tubes. And this is the funnel. We use funnels untuk safely tuang kita punya solutions into another container. Ataupun kalau kita nak filter, kalau kita nak tapis sesuatu bahan. A wash bottle, ini bekas yang kita guna untuk simpan kita punya distilled water. 1 minute. Somebody is joining. Nor Azwana admin. So we squeeze the water, whatever it is inside this bottle, and dia akan keluarlah from the tip. So kita guna this wash bottle untuk cuci kita punya glassware, untuk rinse, untuk wash kita punya filtrate. Nanti akan ada video throughout this chapter. Saya akan tunjuklah how do we use all this glassware untuk buat titration, untuk prepare for titration. For now, saya nak kamu get the idea of rupa benda ni macam mana. Nama dia ni, rupa dia macam mana. Watch glass, this is what we use untuk prepare. Watch glass is a circular concave piece of glass used in chemistry. Kalau kamu ada
kita nak buat kerja any work with powder, kalau kita nak mix anything with the powder, kita letak powder tu atas wash glass and kita mix it atas this wash glass. Graduated cylinder. So this is the a more accurate apa nama glassware yang kita boleh guna kalau dibandingkan dengan beaker tadi. Okay, kalau kamu nak ukur a certain volume, a certain amount of volume, kamu gunakan graduated cylinder. This is more accurate daripada beaker. Beaker kita tak guna untuk mengukur. Kita guna dia untuk letak kita punya untuk macam jug air dekat rumah. Okay, kita letak just a holder. Okay, so a graduated cylinder is a common piece of lab equipment used to measure the volume of a liquid. Okay, next is a volumetric flask. Okay, so this flask kamu maybe tak familiar, but it is most used dalam manufacturing, pharmaceutical analysis. So a volumetric flask is a piece of lab apparatus in which we use to prepare a precise amount of concentrations. Okay, so saya tulis kat sini, it's a type of lab flask calibrated to contain a precise volume. Maksudnya dia tidak ada graduation, dia tidak ada senggatan macam graduating cylinder. Okay, dia tak ada macam okay sini kosong and then 1 mil and then 2 mil, ini 2.5, 3, 3.5, tak ada. Dia hanya ada satu saja graduation line, it's here. Okay, dekat atas, dekat bahagian yang tirus ni, bahagian neck depan dia. Okay, so the graduation is only for one specific measurement sahaja. So in this case, kat sini dia tulis 50 milliliter. So let's say if you take water, you fill this volumetric flask up sampai line putih dekat tengah ni. That means you have 50 milliliter of water. So we use volumetric flask untuk prepare a specific volume of a specific concentration of solution. Kita gunakan dia untuk menyediakan larutan dengan kepekatan yang tertentu. Kalau saya nak contohnya, saya nak sediakan 50 milliliter sodium, 1 molar 50 ml sodium hydroxide solution. Saya tak akan sediakan dalam beaker, tak akan sediakan dalam menggunakan apa nama graduating cylinder. Saya akan gunakan volumetric flask. So dalam chapter 2 nanti we'll be seeing this a lot. Okay, volumetric flasks are used for precise dilutions and preparation of standard solutions. Next is conical flask. Kita guna ni untuk mixed solutions ataupun mostly kita akan gunakan dia dalam titration method. So it has a flat bottom, a conical body and a cylindrical neck. So the purpose dia ada cylindrical neck ni, kat bawah ni dah besar, lebar, dan bila naik atas dia jadi semakin tirus. So this is because when we mix solutions ataupun bila kita buat titration, kita kena swirl, kita kena goyangkan dia macam ni. So bila kita swirl dia, dia tak akan mudah tumpah. So if we swirl any solution in a beaker ataupun kamu boleh buat swirl any solution dekat rumah gunakan cawan, akan mudah tumpah. So that's why we use conical flask untuk mix solution. So tak perlu guna stirring rod pun. Next is a burette. So this is mostly used dalam proses titration. So a burette is a long glass graduated rod and a tube at the end yang ada tap. Maksudnya dia ada macam pili. Kita boleh control solution to go out from this burette. Okay, so at the bottom here dia macam satu tip yang tirus, dan kat sini dia ada macam satu stopcock macam pili. Kita boleh control kalau kita letak air dekat dalam ni, can control the flow of the water going out from the burette. So it is used to deliver known volumes of a liquid, especially in titration. So bila kita buat titration, kita nak bila kita nak ukur, kita nak measure how much liquid dah keluar from this burette. Okay, so katakanlah it starts from 0 at the top and 50 at the bottom. So we start from 0 and then kita keluarkan dia sikit-sikit bila kita buat titration. So sampai at a point the titration has ended, kita stop the stop the tap and ambil bacaan. Katakanlah dia stop dekat 10 ml. So we know
10 milliliter has been used. So we are going to use that 10 milliliter in our calculation. Next adalah spatula. We use this in any kalau nak timbang berat, nak transfer one powder to another bekas. So that's it. Okay. So that is mostly what we use dalam classical method. Okay, dalam analysis ada two kinds of analysis. Kita ada classical analysis dan juga kita ada instrumental analysis. So thank you for participating. If you buka dalam lecture note, ada satu slide tu saya buat mind map. Okay, analisis terbahagi kepada dua. Satunya adalah kuantitatif. Oops. Satu lagi adalah kualitatif. So quantitative analysis adalah analisis yang mana kita ukur. Kita buat satu kerja mengukur macam ni. Contohnya kalau kita buat assay test. Kalau kita buat assay test, kita nak tahu dalam sebiji ubat Panadol ni berapa dia punya dos paracetamol yang ada dalam tu. 500 mg for example. Kita nak tentukan betul tak betul ada 500 gram tu. So kalau kita buat assay test, kita determine oh dalam ni ada 450 mg, kurang 50 mg. So that means kita buat kerja mengukur. And that is an example of quantitative analysis. Kalau qualitative analysis, kita tak buat kerja-kerja mengukur. Kita hanya assess the physical property of the drug. Contohnya kita kenal pasti dia punya functional group. Okay, kalau paracetamol for example, the functional group is the chemical compound yang ada dalam, kita ada API kan. API, the active pharmaceutical ingredient. So API untuk Panadol tablet, Panadol adalah paracetamol. So paracetamol, for example, if you Google the punya chemical compound, paracetamol, ada a few groups yang sticks out. Kalau kamu buka dia punya, let me find the image. Okay, so this is the chemical structure of paracetamol. So a functional group is a chemical chemical group yang what's the word I'm looking for? Dia mempengaruhi chemical and physical properties of a compound. So contohnya kat sini untuk paracetamol, the functional group that we can see adalah OH hydroxy ataupun amine NH. This benzene ring is another functional group. Okay, so this is what is this? This is a ketone, C double bond O and C. So these are known as functional group. So this is a refresher. You learn this dalam pharmaceutical chemistry 2 ataupun organic chemistry dulu. So ada people joining in lagi. So kalau kita buat test for example, kalau kita nak kenal pasti, kita nak ID ada tak hydroxy group dalam paracetamol ni. Okay, kalau kita buat test, kita ambil satu Panadol tablet, kita hancurkan dia, tumbuk dia bagi jadi powder, dan kita larutkan dia jadi solution, masukkan dalam spectrophotometer. So spectrophotometer boleh kenal pastilah dia ada apa nama OH group ke, dia ada NH group ke, dia ada C double bond O ke, ataupun dia ada benzene, dia ada double ring macam ni. So spectrophotometer boleh kenal pasti. So kalau kita kenal pasti, okay, kalau dah run this solution dalam spectrophotometer kata, okay, we detect OH in this. So that means kamu tak buat any measurement, you don't know how much OH hydroxy group yang ada dalam paracetamol tu. Kamu hanya tahu, okay, OH ada dalam tu. So that is an example of qualitative test. So the root word, macam mana kamu nak bezakan antara quantitative dan qualitative test, pay attention to the root word. Untuk quantitative, the root word is quantity.
quantity. Yang kat sini dia punya root word adalah quality. We assess the quality. Contohnya kita kenal pasti dia punya functional. Kalau quantitative, you want to know exactly how much of a thing is in a mixture. Okay, and if you look at the slide dalam lecture note saya tu, saya go down further, kita boleh klasifikasikan lagi. Analisis terbahagi kepada two kinds of method. Kita ada classical method dan juga kita ada instrumental method. Okay, so classical method adalah analisis yang kita buat, we perform without using any instrument. Contohnya kita hanya menggunakan glassware saja. Kalau kita nak buat assay test, for example, kita tak guna HPLC, tak guna any machines. Okay, so in chemistry analysis kita tak panggil machines, kita panggil instrument. I'm not really sure why. Okay, I'll get back to you because ada student pernah tanya sebelum ni, kenapa tak panggil machine? We call it instrument. Saya kata nak check, tapi saya tak check pun. But never mind. Okay, so classical method we don't use any instruments. We use glasswares, apparatus. Kita mix chemicals using glasswares and apparatus sahaja. Okay, itu adalah classical method. And examples of classical method dalam slide tu saya tulislah, saya buat extraction analysis, extraction. Kita nak separate satu bahan daripada bahan-bahan yang lain. Titration analysis, thin layer chromatography, TLC, and so on. Okay, kalau instrumental methods kita guna instrument. Contohnya macam kalau kita nak perform assay test, kita guna instrument high performance liquid chromatography. Kita guna spectrophotometer, kita guna apa nama infrared meter. Apa lagi? Kita guna conductivity meter. Kita guna pH test, pH meter, sorry. Okay, so any analysis that is executed using instruments, it is known as instrumental methods. Kalau kamu nak buat kerja tu, kamu kena plug something into the wall. That means kamu performing instrumental methods. Okay, so that basically concludes chapter 1. Any questions so far? Clear? Because dalam ITEL saya dah upload. Okay, saya dah made available tutorial number 1. So after today's class, kamu ada masa 1 minggu lah untuk habiskan untuk jawab tutorial number 1 ni. Ada 12 soalan tak salah saya. 12 soalan sahaja. Okay, so after class today, if you're free, maybe ada di dalam masa. So whenever you are free within the next week, tolong buatlah. Okay, because saya akan grade. Make sure kamu jawab sebelum hari Jumaat depan. Okay, sebelum Jumaat midnight depan, because that's when I set the deadline is. Anushri, welcome. Okay, so kalau dah habis chapter 1, saya nak masuk chapter 2, which is volumetric analysis. Hopefully kita boleh habis dalam masa setengah jam lagi ke 40 minit. Okay, tak mau lama-lama. Saya pun tak mau cakap banyak. Okay, so if you have a copy of your lecture note, kamu kan tengok the tajuk for the second chapter adalah volumetric analysis. So volumetric analysis is a type of quantitative analysis macam saya cakap tadi. Okay, kita buat ukuran, but what are we measuring? Kita akan measure concentration. So what is a concentration? Before we get further deep into this chapter, I want to talk about concentration. So concentration dalam bahasa Melayunya, concentration dalam bahasa Melayunya adalah kepekatan.
tan. So you can understand this by just going to your kitchen. Okay, kalau kamu ada macam serbuk Milo kat rumah ataupun serbuk kopi, you can prepare a glass of Milo. So take a glass of water. Katakanlah kat sini kita ada 200 ml air. Okay, 200 ml of water. Kemudian kamu masukkan dalam sini 1 tablespoon of serbuk Milo. So now you have air Milo. Correct, kan? So this is your 200 milliliter of air Milo. So kepekatan is dia menyatakan concentration is the amount of solute dissolved in a solvent. So berapa banyak bahan yang terlarut dalam sesuatu bahan pelarut, itu adalah kepekatan. So for example, kita ada satu bekas air kat sini, kita larutkan 1 sudu serbuk Milo. So kita tahu dalam air Milo ni yang dah terhasil ni, dalam ni ada sebanyak 1 tablespoon of serbuk Milo. So the kepekatan of this air Milo adalah 1 sudu serbuk Milo dalam 200 ml air. Itu cara kita ukur kepekatan. But in chemistry, in analysis, kita nak more specific lah, more accurate so that we can be more precise. So that means kita akan ukur everything. We will measure everything. So what I mean is, kalau kamu dah tahu satu gelas air ni, it is this much, 200 ml. So we have to know how much is this worth. 1 tablespoon ni berapa? So katakanlah you have a weighing balance at home. Kamu timbang dulu, 1 tablespoon is equals to katakanlah 20 gram of Milo. So now you have 2 gram, you have 20 gram of serbuk Milo in 200 milliliter water. So the concentration of this air Milo adalah adalah 0.1 gram per milliliter. So this is the concentration of this air Milo. Katakanlah kamu masukkan lagi 1 sudu. So you add 1 more 20 gram lah. So now the concentration is increased. So kalau tambah lagi 1 sudu, that means now you have 40 gram of serbuk Milo terlarut dalam 200 milliliter air. And now the concentration is, potong sini, how much is it? Double dah kan, 0.05 is it? 1/5. 1/5 is 0.2, betul lah? My bad. 0.2 gram per. Yeah. Okay, so kalau lah kamu tak suka, kamu tak suka ada 2 sudu serbuk Milo, ceroy, tawar, tak sedap, you add 1 more tablespoon. So now you have 60 grams of serbuk Milo dissolved in 200 milliliter of water. Now that means you now have 0.333 milliliter, a gram per milliliter concentration. So as you can see, lagi banyak solute, lagi banyak serbuk Milo larut dalam solvent 200 ml air tu, lagi tinggi kepekatan sesuatu larutan tersebut. Okay, so the higher the higher the quantity of solute dissolved in solvent, the higher the concentration. Lebih tinggi jumlah
bahan terlarut dalam sesuatu bahan pelarut, lebih tinggi kepekatan larutan tersebut. Okay, so in a solution there are 3 components. Dalam mana-mana solution, solution dekat rumah kamu bancuh air ataupun solution dekat dalam makmal. Okay, ada 3 komponen. Kita ada solute. We have solute and we have solvent. And you mix these two together, kamu akan dapat solution. So dalam case air Milo tadi tu, solute adalah serbuk Milo. And the solvent is air. And then you mix them together, kacau-kacau, jadilah air Milo. So solute is serbuk Milo, solvent is air, solution is the air Milo when mixed together. Okay, in a lab, mama katakanlah saya kena prepare 200 ml sodium hydroxide solution, NaOH is sodium hydroxide. So what I have to do adalah saya kena timbang. In a lab, sodium hydroxide ni dia datang dalam bentuk pellet solid. Okay, pellet macam makanan kucing tu. So kamu kena timbang dia. Kamu kena larutkan dalam solvent. So what I need to do adalah timbang a certain amount. Okay, take the pellet of sodium hydroxide dan larutkan dalam air. Katakanlah air is a solvent. You mix them together, now you have sodium hydroxide solution. Okay, so pellet of sodium hydroxide is the solute, air is the solvent, and sodium hydroxide solution is the solution. Sometimes kita tak guna air. Okay, maybe kita guna methanol ke, kita guna ethanol, kita guna acetonitrile, kita guna hexane. So different kinds of bahan pelarut boleh digunakan dalam makmal. Okay, mostly we use water because water is it is known as the universal solvent. It can dissolve most things. Dia boleh larutkan kebanyakan bahan. Okay, so that is what you need to know about concentration. And one more thing, macam in the beginning tadi saya ada tunjuk cara untuk kita ukur, untuk kita kira concentration kan. Okay, kat sini 0.1 gram per mil. So gram per mil ni ada unit dia. So macam mana kita dapat, macam mana saya dapat this value? Saya tahu the amount of serbuk Milo berapa, saya tahu the amount of air berapa. So serbuk Milo tu kita gunakan gram, kita timbang dia 20 gram, larutkan dalam 200 ml air. So 20 bagi 200 dapatlah 0.1. So dapatlah 0.1 gram per mililiter. Gram duduk atas, bagikan dengan mililiter. That's why gram per mililiter. Okay, so make sure you understand macam mana kita dapat this value untuk concentration. Because one way yang kita akan guna kebanyakannya dalam makmal, one way for us to express concentration dalam makmal, kita akan guna molarity. Okay, we'll use molarity. So what is molarity? Molarity kita define as the amount, the number of moles. Kita tahu exactly the number of moles dissolved in 1 liter solution. So bacaannya kita akan dapat whatever value, whatever value, unit dia adalah no, that's not nice. But X molarity. Unit untuk molarity adalah capital M, huruf M besar. Okay, so for example air Milo tadi tu. Let's say from the 20 gram of serbuk Milo tu, saya boleh kira dia punya bilangan mol. Okay, macam mana kita nak kira bilangan mol? Remember this formula, N equals to mass divided by molecular mass ataupun atomic mass. N here being mole lah. The simbol kita guna untuk gantikan mol adalah M, N kecil.
So katakanlah I find out the molecular mass. So kalau kita tahu kat sini the mass of serbuk Milo tadi tu, kita nak cari N. So what we need here adalah molecular mass. Katakanlah I know the molecular mass of of serbuk Milo ni, katakanlah is 100. So untuk cari bilangan mol serbuk Milo tadi, saya ambil 20 gram bahagikan dengan 100 gram per mol. Ini adalah unit untuk molar mass. So bagilah jadilah 0.2. So this is the bilangan mol. This is the number of moles for 20 grams of serbuk Milo. And untuk cari molarity, berapa banyak what is the concentration in molarity? Remember this formula. Molarity equals to the number of moles dissolved in 1 liter solution. So you take 0.2. In a liter kan. So tadi kita larutkan dalam 200 mililiter kan. So we have to convert this mililiter kepada liter. So kita bagikan dengan 1000. Okay, kita bagikan 1000 because 1 liter sama dengan 1000 mililiter. So if you want to change 200 mililiter to liter, we need to divide by 1000. Dapatlah 0.2. So untuk cari molarity kita punya air Milo tadi tu, so M equals to 0.2 mol divide with 0.2 liter. So the molarity equals to 1 mol per liter, which also equals to 1 M. Okay, so this is concentration and how do we measure concentration. So a recap, concentration adalah the amount of solute dissolved in a solution, and we measure concentration using molarity. Ada banyak cara untuk kita measure concentration, tapi for the sake dalam syllabus ni kita fokus on molarity dulu. Okay, so let's go back to the lecture note tadi. You guys still there? Saya takut jadi macam hari tu saya cakap seorang-seorang. Semua ada lagi kan? Okay. Ada, sir. Okay, thank you. So as we have gone through tadi, volumetric analysis adalah quantitative analysis. We measure the concentration. Okay, so if kalau kamu macam kalau kamu beli ubat Panadol for example, dia akan tulis kat label tu Panadol 500 mg. Ataupun kalau kamu beli Panadol Activas, if you read the leaflet, dia akan tulis Panadol 650 mg. Ataupun kalau kamu beli ubat selsema, cetirizine 4 mg, chlorpheniramine 4 mg, antibiotic amoxicillin 600 mg. So how do they know there are that much? Okay, so one of the ways that we can determine the concentration. So the dose, as saya dah list down macam-macam tadi, 600 mg, 500 mg, 4 mg, itu adalah dos sesuatu ubat. And dos sesuatu ubat tu hanyalah bermaksud the amount of API yang ada dalam satu tablet. So this is we are talking about a solute yang larut dalam a mixture. Bukan dia larut, dia bercampur. Okay, so that is basically the concentration lah kan. Dia macam satu bahan, a certain amount of substance bercampur dengan bahan yang lain. So kita nak tahu exactly how much API is in a tablet, kita boleh buat assay test. And one of the ways untuk kita perform assay test adalah titration, which is also known as volumetric analysis. Okay, so that's why dalam this slide, pilih kat sini, it is known as titration, in which a substance of known concentration and volume is used to react with another substance of unknown concentration. So before we go through further, let's watch this video. Saya rasa dia akan buka YouTube. Are you going to go redirect to YouTube? Yep.
So this is as I attach a video of titration. Oh, okay, Google Drive, my bad. So this is a video of a person, an analyst performing titration. So a 5-minute video, let's watch it first and I can explain. Kamu dengar tak audio dia? Tak, sir. Tak dengar? Tak dengar, Tak sir. dengar. Tak dengar? Okay, never mind. Kalau tak dengar, saya akan narrate lah. Because saya guna browser untuk buka Teams dan saya tak nampak options untuk share the audio. Okay. So, dia nak perform titration dekat sini. So, you can read the screen. So, it is a quantitatively determined concentration of an unknown solution. Yang kita panggil sebagai titrant ataupun analyte. These are the terms yang kita guna dalam titration ataupun dalam volumetric analysis. So kita akan biarkan kita punya titrant ni, bahan yang kita nak kenal pasti concentration ni, kita akan reactkan dia dengan a standard solution, a titrant. Yang bermaksud kita dah tahu dah dia punya concentration dia berapa. Okay, we mix them together. So titrant will be reacted with titrant. That's basically the mechanism dalam titration. So what you need, the apparatus yang kamu perlukan kat sini, retort stand dengan burette, a ring stand, a burette clamp. So you place the standard solution, the titrant, the titrant into the burette solution, into burette. Other materials yang kamu perlukan adalah a small filter funnel, conical flask ataupun Erlenmeyer flask. Okay, note dia punya neck anterior macam saya cakap tadi, kita guna untuk mix solutions. Next adalah volumetric pipette dan juga pipette bulb. This is a wash bottle with deionized water. And you need your titrant and your analyte. And this is an indicator solution and a reading card. And a sheet of white paper, later kita akan tengok apa kegunaan. So first, before you begin any analysis, make sure you rinse your glassware properly. So this is how you rinse a beaker, a burette. Cuci dia, even the tip dekat bawah tu pun cuci, and then just keluarkan all the water. So when everything is rinsed, baru kita masukkan kita punya burette ni dengan our standard solution. So a standard solution ni is just means a solution yang kita tahu kepekatan dia berapa. Okay, because we'll be using the concentration in our titration calculation in the end nanti. So untuk masukkan our standard solution, our titrant into the burette, we use a small funnel tadi, and then kita tuanglah sampai penuh dekat atas kosong. So untuk burette ni, dia punya graduation dia terbalik. Okay, bacaan kosong akan duduk dekat atas. It starts with 0 at the top, and then 50, kalau dia tulis burette tu 50 ml, 50 akan ada dekat bawah. So 50 is at the bottom. So the tap tu because dia nak keluarkan air bubble. So bila dah okey, so dia buka ni untuk isikan bahagian tip tu dengan solution. So yang selebih itu kita buang, kita discard. And then bila dah discard tu, rinse the conical flask. So this is the purpose of this reading sheet. Okay, kita gelapkan this piece of paper untuk memudahkan kita ambil bacaan. So as you can see, kita mesti ambil bacaan any liquid, any solution based on the meniscus. So meniscus meaning kalau kamu letak any solution dalam bekas, dia akan melengkung. The surface of the solution, the surface of the liquid akan melengkung macam ni. So bacaan yang kita akan ambil adalah the meniscus. Okay, the
the bottom part of this lengkungan. So this is the reading of this solution yang dekat bawah ni. Jangan ambil yang dekat atas ni. Okay, that is the standardized way of we take measurement of liquid. So record from the bottom of the meniscus. So in this case, the initial reading. So this is what you will be recording. Bila kita buat titration, ini yang kita nak kita nak ambil bacaan. Kita ambil final volume, initial volume. Maksudnya bacaan burette. So initial volume burette tadi dia start dengan 6.88 ml. And bila kita buat titration, kita akan dapat final volume. So kata kat sini record volume to one additional decimal place beyond smallest graduation. Three significant figures. So dia akan ambil a solution, in this case an acidic solution, sulfuric acid. 10 ml diletak dalam conical flask and then the add indicator solution. So the drop tu adalah letak a few drops of indicator solution. So indicator solution is important because dia akan allow our solution to change color. Bila titration dah habis, dia akan change color. So kat sini tulis 10 ml. Analyte yang kita guna adalah 10 ml. So we will put a white sheet of paper at the bottom untuk memudahkan kita nampak color change. So in titration, bila kita add the burette ni, kita akan masukkan standard solution into our sample solution. We'll fill our titrant with our titrant drop by drop. Sampailah color change berlaku. Dia akan bertukar jadi warna pink. So observe the color now dah jadi purple, pink macam ni. So this is the color change that I meant tadi. Okay, so bila color change ni dah berlaku, we stop titrating, we take the burette reading. So kat sini bacaan yang dia dapat adalah 16.45 ml. Okay. So kat sini why we take final and initial volume, kita nak tahu berapa banyak titrant yang kita ambil. So because dia start dekat 6.88 and dia habis kat 16.45, dia mesti tolak 16.45 tolak 6.88. So the amount of standard solution, the amount of titrant that we use yang kita masukkan dalam kita punya conical flask itu adalah 9.57 ml. So why do we take all this mana the calculation? Oh, saya tunjuk dalam saya punya lecture note. So why do we take all these values, all this calculation, all this reading? So if I could direct your attention to my lecture note, these are the things yang diguna tadi. In the end tadi dia dapat 9.57 ml, volume of analyte yang diguna adalah 10 ml. So bila kita buat titration, this is the equation that we'll be using untuk cari concentration. So M1V1 equals to M2 V2, M being the molarity, V is the volume. So just fill in the blanks. So molarity 1 ni adalah the concentration of our titrant, of our standard solution. The volume yang kita guna, yang kita masukkan dalam kita punya sampel adalah 9.57. M2 kita nak cari, this is the concentration of sulfuric acid. And the volume yang kita guna adalah 10 ml. So just solve for M2, kita akan dapat the molarity adalah 0.9589 molar. Okay, so that is how we find a concentration, we determine a concentration using titration. Okay, so any questions tentang titration? Ada tak anything yang kamu macam yang kamu blur dekat sini? Ataupun kamu blur from the beginning lagi? Because kalau kamu macam tak boleh nak imagine, nanti dalam kelas lab, practical class, this is one of the experiment yang kamu akan buat lah, hands on. Okay,
So kamu akan buat ni on your own with your group lah. And also this could be your practical assessment, lab practical assessment yang 30% yang saya cerita last week tu. So bila practical assessment ni kamu akan buat titration from the beginning sampai habis. Okay. So if you have any macam kalau kamu tak faham sekarang kamu blur, maybe you get better understanding bila kita buat kelas practical di kelas lab. Okay, just for now kamu try to understand the theory. So saya nak go over in case macam if that doesn't help, kalau kamu macam masih blur lagi. So in a titration, what do you need to know? Okay, volumetric analysis. Analysis. So in a titration, what do you need to know? So apa yang kamu perlu tahu adalah titration tujuannya adalah untuk cari kepekatan. Okay, determine a concentration of a solution. Yang keduanya adalah you need to know, kita akan cari kepekatan ni by mixing our solution, our unknown solution tu. Kita akan mix our unknown solution yang juga dikenali sebagai titrant. Kita akan mixkan dia dengan with a standard solution. Standard solution. Nama dia adalah titrant. This is the term yang kita guna dalam titration. Okay, so dalam video tadi, the unknown solution adalah unknown in this case, unknown concentration maksud saya. Okay, so dalam video tadi, solution yang we don't know the concentration adalah larutan sulfuric acid, acid sulfuric, H2SO4, the sulfuric acid. The standard solution in that video just now adalah larutan sodium hydroxide. Okay, so what makes a solution? From here, kita akan go, what makes a solution? A standard solution. Apa-apa solution? Bukan apa-apa. A standard solution just means a solution that we know the concentration. Kita tahu. Okay, so dalam video tadi, the concentration of the sodium hydroxide adalah berapa? Saya buka balik my lecture website. 0.1002 molar. So there's a method untuk kita kenali, untuk kita cari concentration ni. So in this case dalam video tadi 0.1002. Oh, pen saya ni. So this is the concentration of the sodium hydroxide. So kalau kita nak tahu whether that solution boleh jadi standard solution ataupun tidak, kita mesti tahu dia punya concentration. We must know the concentration of that solution. Why is that important? Okay, kenapa benda tu penting? Mana dia? Okay, because dalam titration, basically what happens is kita akan mix two substances. Kita akan campurkan dua benda, bahan A dan bahan B. And bahan C dan bahan D akan terhasil. So dalam contoh tadi macam H2SO4 tambah dengan NaOH. So what happens here, apa yang akan terhasil adalah sodium sulfate sejenis garam, Na2SO4 tambah dengan H2O. Okay, so in chemistry kita boleh predict. Kalau kita tahu, okay, kita nak mix sulfuric acid dengan sodium hydroxide, we can predict the product. Kita boleh tahu, kita boleh ramal bahan apa yang akan terhasil. And also, the best thing about chemistry is kita boleh calculate, kita boleh predict exactly how much of this product will be produced.
Okay, how do we know that? Adalah dengan by balancing this chemical equation, which is also what we learn, what we discuss dalam in your first semester physical chemistry ataupun dalam pharmaceutical chemistry 1, balancing chemical equation. So kita tahu from here Na sini ada 2, so letak 2 kat sini. Okay, a balanced chemical equation just means setiap atom di bahagian kiri persamaan kimia ni sama bilangannya dengan di belah kanan. So kalau dekat belah kanan ada 2 Na2, so belah kiri pun mesti ada 2. So kita balancekan by putting 2 at the front. So kalau hidrogen dekat belah kanan ada 2, kat sini ada 4. So tak sama, tak balance, so letak 2 kat sini. 2 darab 2 jadilah 4. So hydrogen is also balanced. Okay, and the same goes for everything else. Untuk oksigen dekat belah kiri ada 4. O4 tambah dengan 2O ada 6. Dekat belah kanan also ada 6. Ada O4 dengan 2O. 4 campur 2 jadi 6. So now we know bila dah balance, kita tahu exactly how many moles of substance yang terlibat dalam tindak balas kimia ni. So it says here 1 mole of sulfuric acid. 1 mole of sulfuric acid akan bertindak balas dengan 1 mole of sulfuric acid akan bertindak balas dengan 2 mole of sodium hydroxide menghasilkan 1 mole. Menghasilkan 1 mole of sodium sulfate and juga 2 moles of water. So that is the use of a balanced chemical equation. Kita boleh tahu, kita boleh ramal, kita boleh predict the amount of a substance yang akan terhasil daripada satu tindak balas kimia. Okay, so why macam mana daripada bilangan mole ni kita boleh tahu exactly how much? Okay, because from the number of moles kita boleh kaitkan dia dengan mass ataupun dengan volume. Okay, because the relationship dengan bilangan mole in our first year kita dah belajar bilangan mole equals to mass divided by molecular mass. So kalau kita tahu 1 mole akan bertindak balas dengan 2 mole, 1 mole sulfuric acid bertindak balas dengan 2 mole sodium hydroxide. So kita boleh calculate the ratio from here. Okay, ada hubung kait. If you are too confused right now, kalau kamu terlalu blur, just understand. Okay, dalam tindak balas kimia, the amount of a substance A akan bertindak balas dengan a certain amounts of substance B. Okay, that depends on the substance lah. So for example, dalam tindak balas antara sulfuric acid dengan sodium hydroxide, 1 mole of sulfuric acid akan bertindak balas dengan 2 mole sodium hydroxide. Barulah reaction to complete. Okay, so that's the keyword here, complete. So dalam video tadi, kita tahu titration to complete bila warna dia berubah. So why does the color change? Okay, so the color change because of the presence of indicator solution. The nama indicator solution tu adalah phenolphthalein. Okay, so phenolphthalein ni dia punya behavior, perangai dia in acidic solution. Kalau kita masukkan a few drops of phenolphthalein dalam acidic solution, dia akan remain colorless. Tak ada warna. Tapi kalau kita masukkan, if we put a few drops of phenolphthalein in a basic solution, dia akan jadi pink. Dia akan jadi pink ataupun purple. That is the behavior of phenolphthalein. Okay, kalau kita mix dalam acid, dia remain colorless. Kalau add dalam basic, dia jadi pink. So dalam titration tadi, we prepare 10 ml of sulfuric acid dalam kita punya conical flask. So this is
we have 10 ml of sulfuric acid, H2SO4, 10 ml. We put a few drops of phenolphthalein into this sulfuric acid. Dia jadi colorless. Bukan jadi, they remain colorless. But as we titrate this solution, lama kelamaan dia akan jadi pink. So pink ni it turns pink because bila kita add sodium hydroxide into the acid solution, all the sodium hydroxide akan bertindak balas dengan acid, as is described by this chemical equation. So bila kita titrate, kita akan masukkan sodium hydroxide dalam acid solution. So lama kelamaan, at a certain point, when 1 mole of sulfuric acid has reacted with 2 moles of sodium hydroxide, apa yang akan tinggal, apa yang akan terhasil dalam conical flask itu adalah garam, sodium sulfate dan juga air. So in the beginning kita ada acid. Okay, this is acid. pH dia 1 atau 1 sampai 6. Okay, pH dia either 1 until 6. This is basic. This is our base. So pH dia is either 8 hingga 14. But as we titrate these two together, dia tak akan jadi acid ataupun base dah. Akan jadi garam yang terlarut dalam air, which the pH is almost neutral lah, 7.0 sampai 7.9. So it's no longer acidic ataupun basic lagi. But the color is still colorless. Dia tak bertukar jadi pink lagi. So that's why bila kita titrate, towards the end of our titration, kita slow down the addition of our standard solution. Kita masukkan drop by drop. Sebab kita nak go way past neutralization. Kita nak, instead of 7.9 ni, kita nak lebih sikit, 8.1. So ini dah jadi basic. So as we have established tadi, phenolphthalein dalam larutan basic dia akan jadi warna pink. So that's why kita stop titrate. Kita stop titrate bila dah jadi warna pink, because the titration has complete, has gone past neutralization. Kenapa dia dah complete? Because 1 mole of sulfuric acid has reacted with 2 moles of sodium hydroxide. Okay, so that is how a titration works. That is how kita boleh calculate the concentration of a substance bila kita buat titration. It might be confusing right now, but nanti bila dalam kelas lab kita akan nampak exactly how it works and kita akan go over that thing again. Okay, so this is how this this titration works. M1V1 equals to M2V2, which just means M1V1, M2V2 ni kita bagi kepada dua solution lah, our titrant and our titrant. So M1V1 equals to M2V2. So M1V1 is your titrant. Titrant V1 is the volume for titrant. M2 is your titrant. V2 is the volume of titrant. So that's why bila kita buat titration tadi, kita record volume sulfuric acid yang kita prepare adalah berapa, molarity dia adalah berapa. So contohnya kita nak cari titrant is our sample. So this is our sulfuric acid lah, H2SO4. Ini titrant is our standard, NaOH. So macam dalam video tadi, the molarity kita nak cari M titrant nak cari. So kita samakan M titrant darab dengan volume of titrant divide by volume of titrant. So that's what happens here. So 1.002 ni adalah the concentration of sodium hydroxide, our titrant. 9.57 adalah volume of our titrant that we use in the titration. Bagi dengan 10 ml, this is the volume of our titrant.
So darab dan bahagi dapatlah the molarity of our sulfuric acid adalah 0.9589 molar. Okay, so that's basically chapter 2. Dalam ITEL, saya nak go through one more thing. Oh, not that one. Oh no, saya tutup. Let's take 5 and then when I come back kita akan buat satu apa nama exercise. Okay, so let's take 5. Kita akan habis dalam 20 minit lagi. Okay, 1 minute. Saya nak buka balik. Saya dah tutup tadi. Why did I close? Okay, sorry semua. Saya tersilap the exercise yang saya prepare tu untuk chapter 3. Okay, ada some parts yang kita perlu go over lagi. So that was chapter 3. So right now that's basically it for chapter 2. Okay, what chapter 2 is, what do you need to understand from chapter 2 is volumetric analysis. Okay, this is an intro into different types of titration and other volumetric analysis. Okay, so what is volumetric analysis? Is basically an analysis that involves volume measurement. And one of the examples adalah titration. And dalam chapter 3 kita akan go in detail lagi. Titration ini terbagi kepada 4 jenis. Okay, there are 4 types of titration.
Then go over all of them. Chapter 3, they are acid-base titration, precipitation titration, redox dan juga complexometric titration. One example yang saya tunjuk tadi adalah acid-base titration. Kita titrate antara base dengan acid ataupun vice versa, terbalik. Okay, so kita dah go over one of them, and selebihnya kita akan go over dalam chapter 3. So titration is an example of volumetric analysis. So if you perform any analysis yang melibatkan kamu mengukur, you measure volume, that is volumetric analysis. Okay, and titration ni pula, because it's a big part of volumetric analysis, titration is a analysis to determine concentration. Okay, kita boleh determine concentration using volumetric analysis. And what are the things yang kamu perlu tahu tentang titration adalah the terms yang kamu perlu get familiar with. Okay, kita ada standard solution, which is just basically a solution that we know the concentration of. And the term that we use adalah titrant. Saya tulis bersama-sambung ni takut confuse pula. T-I-T-R-A-N-T, titrant. We also have our analyte. So this is our titrant. Okay, and we have our indicator solution. So when you're performing, yes? Saya lupa share screen ke? Oh no, saya lupa lah, saya tak share tadi. My bad. Saya just something on the whiteboard saja. It's okay. Thank you bagi tahu. Okay, so this is what saya duk membebel sorang-sorang tadi. Okay, volumetric analysis, it is analysis that involves volume measurement, and titration is one of them. Kita boleh determine concentration using volumetric analysis that involves titration also. So the thing that you have to know about titration adalah these things lah: standard solution, titrant, analyte adalah titrant, indicator solution, and you must also understand the difference antara endpoint, point dan juga equivalence point. So this part ada saya letak dalam lecture note, tapi saya rasa saya nak explain dengan lebih lanjut lagi dalam bila kita buat tutorial nanti. Kalau dalam ni mana dia? Where is it? Endpoint and okay. So kat sini saya dah explain part of it dalam tadi. So what is endpoint and what is equivalent point? So basically secara kasar saya dah explain, tapi in detail saya takut kamu terpu sekarang. So kita akan go over the difference between endpoint and equivalent point after kamu dah buat, bila kita discuss tutorial nanti. Okay, ada question dalam tutorial tu yang involve this, yang saya akan explain bila kita semua dah buat tutorial. Vivian, welcome. Okay, and also make sure kamu tahulah standard solution tadi saya dah explain, it is a solution that we know the concentration. Okay, and also you have to know what is concentration, the definition. Concentration itu apa? Concentration. And also ways for us to express concentration. Dalam syllabus kita, saya fokus pada molarity sahaja. What are these things? Okay. So secara kasarnya this is chapter 2. Kita akan go over, kita akan discuss dengan lebih lanjut bila kamu dah buat tutorial nanti, and then kita akan kupas lah. Kalau kamu tak faham, kamu boleh tanya. Kalau kamu tak faham, kamu tak tanya, saya boleh tahu.
Because kalau kamu jawab salah, saya akan inilah, we'll discuss it. Okay. And last week ada student tanya nak recorded class, so nanti saya akan upload dalam item. Okay, saya upload dalam YouTube. I'll create a YouTube playlist. I'll attach the playlist punya link dekat dalam item. Saya dah buat lah. Ke belum lagi? Item lecture note, video lectures. Oh no, not this one. Saya akan tulis recorded untuk kelas lain saya buat. Okay. So any questions? Okay, kalau tak ada, itu saja kelas hari ini. Terima kasih. Don't forget to buat tutorial 1 dan 2. Dua-dua dah ada. I'll make it visible now. Show. Alah, saya buat. Okay, so thank you all. Stay safe. Selamat berbuka. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Yeah. Thank you, sir. Thank you. Stop recording. Where's the button? Sekejap, sir. Nanti nak kena hantar tutorial 1 dengan 2 lah. Tutorial 1 dan 2, tutorial 1 minggu depan, kita akan discuss minggu depan. Tutorial 2 minggu lagi 1. Okay. Thank you. Okay, 1 minggu 1 minggu. One tutorial for 1 week. Okay. Okay.